So, ich habe etwas eingekauft. Nebelscheinwerfer, Innenraumluftfilter, die Keilriemen von den Lichtmaschinen, Pneumatikzylinder vom Abgasrückführventil und 2 Rollbälge für die hintere Luftfederung. Und damit fange ich jetzt mal an, ein paar typische Verschleißteile bzw. hier auch einen erheblichen Mangel auszutauschen. Beginnen werde ich mit dem Pneumatikzylinder. Der ist ganz einfach undicht und der ist super easy zu erreichen. Und dann schauen wir mal, was der Tag noch bringt. Viel Spaß dabei!